Hey guys, welcome back to my channel. So எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? So பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. So it's been so many days I've been seeing you. So பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் 8th 15 days of the quarantine முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நாள் எல்லாமே சரியாயிரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த கொரோனானால எல்லாருமே வீட்லேயே முடங்கி கிடக்கிறோம். எப்போ வெளியே வரும் எல்லாத்தையும் பார்ப்போன்ட்டு இருக்குது. ஸோ அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதுக்கு நடுவில் நம்ம யூடியூப் சேனல் அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இனிமேல் வந்து நம்ம சேனலில் குக்கிங் ஷோஸும் இருக்கும். சமைக்க போகிறது நான் தான். ஐ எம் ஃபண்டமெண்டலி பேசிக்கலி சாரி. என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சமைக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வந்துச்சுன்னா ஓகே, வரலனாலும் ஓகே. ஸோ நம்ம ஷோக்குள்ளே போயிடலாம். Hey guys, welcome to my kitchen. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன சமைக்க போகிறோன்னா, the first dish is Greek yogurt stuffed omelette. ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி. ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு சாப்பிட்லாம், மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ பேச்சுலர்ஸ் அண்ட் வேலைக்கு போகிறவங்களாம் ஈஸியாக சமைச்சு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஐட்டம் தான் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம் நம்ம சேனலில். ஸோ வாங்க போகலாம். இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக் ஆனியன். ஸோ நான் கட் பண்ணி வச்சிட்டேன். ஒரு ஸ்மால் சைஸ் பிக் ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சிட்டேன். கொஞ்சோண்டு ஜீரகம், 2 முட்டை, அப்புறம் பட்டர் அண்ட் தென் இட்ஸ் க்ரீக் யோகர்ட். இது கடையில் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் க்ரீக் யோகர்ட். ஸோ தட்ஸ் இட். இப்போது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. எஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா கடுப்பில் கடாய் வச்சுட்டு அடுத்தது அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு இது வதக்க போகிறோம். ஸோ வதக்கிற மோடு இருக்குது. இதில் வதக்கிற மோடில் வச்சுட்டு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுட்டு அடுத்தது அந்த ஜீரகத்தை போட போகிறோம். ஜீரகம். ஸோ எண்ணெய் சூடாக வேண்டும். டூ டேபிள் ஸ்பூன் தான் போடணும், மறந்துடாதீங்க ஆயில். ஸோ இப்போ அடுத்தது வெங்காயத்தை போட போகிறோம். ஸோ கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்குறோம். அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குறோம் வித் லோ ஃப்ளேம். ஸோ இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் வெங்காயம் வதங்கிருச்சு. பவுலுக்கு மாற்றிடலாம். அது ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு. ஸோ இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டன். தட் ஸ்டெப் 1, தட் வெங்காயம் வதக்கல்ஸ் இஸ் ஓவர். ரொம்ப பெருசாக இருக்குது, கட் பண்ண வர மாட்டேன். ஓகே. ஸோ வதக்கி வச்ச வெங்காயத்தையும் அந்த ஜீரகத்தையும் அந்த பவுலிலே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். இது கொஞ்சம் ஆறட்டும்.
ஸோ அந்த ஆனியனை சாட்டே பண்ணல, இப்போ அதில் வந்து அந்த க்ரீக் யோகர்ட்டை வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த க்ரீக் யோகர்ட்டை நான் பிரித்து விட்டேன். இதுதான் க்ரீக் யோகர்ட். ஸோ நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் டோட்டலாக. வாவ், சூப்பராக இருக்கு. How some healthy breakfast for you guys. ஸோ க்ரீக் யோகர்ட் போட்டாச்சு. ஸோ இப்போ மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். மாதிரி ஸோ ஒரு ரைத்தா லெவலுக்கு வரணும். இது ரைத்தா கன்சிஸ்டன்சிக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும். ஸோ தட்ஸ் இட். ஓகே, இதை எடுத்து நம்ம பவரமாக வச்சிடலாம். ஸோ இதோட வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அடுத்தது எக், முட்டையின் வேலை இப்போ தொடங்க போகிறது. ஓகே, தட்ஸ் இட். I think we are on step 3, I think so. ஸோ முட்டையை உடைத்து கொள்ள வேண்டும். 2 முட்டையும் நல்லா உடைச்சி பீட் பண்ணணும். முட்டை ஸோ எஸ், இட்ஸ் டன். இப்போ 2 முட்டையும் நல்லா பீட் பண்ணணும். ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா டர்மரிக் அண்ட் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா சுகர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து சுகர் ஆட் பண்ண போகிறேன். So I'm adding half tablespoon of sugar. Okay. So நல்லா பீட் பண்ணணும் முட்டையை. A healthy breakfast coming up soon. Okay. சரி, முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு. So next step is the final step. So we are on the final step. We are going to cook now. ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சு செய்யணும். அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பட்டர் ஆட் பண்ணுறோம். ஃபுல்லாகவே பட்டர், நல்லா பட்டர் இல்லைன்னா நெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். போ 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 இது ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருணும். அந்த முட்டை பெருசாக வரும்ல. ஸோ ஸ்ப்ரெடிங். பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ இப்போ முட்டையை போட போகிறோம். That's done. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஆனியன் க்ரீக் யோகர்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம்.
Butter smell super butter smell. Yes, egg is always it's done. So அப்படியே கரெக்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. Half spreading is enough. Okay. So it's done. ஒரு 5 minutes இப்படி திருப்பிட்டு அப்படியே விட்டுருங்க. Yes, that's it. இப்போ பிளேட்ல எடுக்க போகிறோம். Simplest dishes have you ever seen? Yes, எடுத்தாச்சு. சூப்பராக இருக்குது, ஃப்ளஃபியாக வந்துருக்குது ஆம்லெட். The Greek omelette came out of fluffy way. So yes, சாப்பிட போகிறோம் இப்பொழுது. Yes guys, it's almost over. இப்போ நான் சாப்பிட போகிறேன். சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். Okay. 2, 3, 4. Okay. வேற லெவலில் இருக்குது. இந்த பட்டரோட ஃப்ளேவர், அப்புறம் இந்த ஆனியன் அண்டு இந்த ஜீரகத்தோட அதோட காம்பினேஷன் வந்து செம்ம வேற லெவலில் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி இந்த சுகர் ஆட் பண்ணோம் இல்லையா, அதோட டேஸ்ட்டும், அப்புறம் அந்த யோக்ரட், பனானா யோக்ரட், அதோட டேஸ்ட்டும் ஒரு வேற லெவலில் இருக்குது. வித்தியாசமாக இருக்குது ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஸோ மறக்காமல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள். So guys, stay safe, stay home, eat healthy. One life, love you all. Cheers.